steeti Anambra ọkachasị ndị na-akwado ọkammụta Charles Chukwuma Soludo na ya bụ mmeri bụ nke ọ nwetara na ntuliaka ọkwa gọvanọ emere na ụbọchị Satọde abalị 8 nke ọnwa Nọvemba 2025. Ọtụtụ ndị opposition apụtana ma katọọ ya bụ ihe nke a gachara awa ole ma ole dịka onye isi ala bụ Bola Ahmed Tinubu gara wee kene aka na-achị Anambra steeti bụkwa onye ahọpụtara ka ọ laghachi azụ nke ugboro abụọ ma kọwaa ya bụ mmeri na ntuliaka dịka mmeri nwere ugwu nke ezigbo onye ndu. Ọkammụta Charles Chukwuma Soludo kpokọrọ ma nweta mmeri na okpuru ọchịchị 21 niile dị na steeti Anambra. Ọ bụrụ na ị na-anya onye Independent National Electoral Commission Returning Officer bụ Edoba Omoregi, Vice Chancellor nke Mahadum steeti Benin, gara n'iru ma kwupụta Charles Chukwuma Soludo dịka onye nwetara mmeri na ya bụ ọkwa gọvanọ na steeti Anambra. Soludo nwetara mmeri site na votu 422,664 bụkwa nke o ji nye ezigbo ohere bụ onye na-esote ya n'azụ bụ Prince Nicholas Ụkachukwu nke APC bụ onye nwetara sọsọ 99,445 votu bụ onye mere ya onye nke abụọ. Onye nke atọ bụ Paul Chukwuma nke YPP Young Progressive Party bụ onye nwetara votu 37,753 ebe onye nke Labour Party bụ George Moghalu nwetara 10,576 votes. John Nwosu nke African Democratic Congress ADC nwetara 8,208 votes. Dịka ọ dị na ọnụ nakwazi site n'ọnụ INEC na ọ bụ sọsọ mmadụ 16 pati 16 zọrọ ọkwa ya bụ ntuliaka gọvanọ, mana na ndị bịara jụ ịnabata ya bụ ihe otu pati ADC site na ọdaakwụkwọ mgbasa ozi ha bụ Malam Bolaji gara n'iru ma kwuosio na ha agaghị anabata nke a n'ihi na ka esi gụọ vootu na ya bụ ntuliaka bụ ihe kwesịrị ịkatọ akatọ. Ha gara n'iru ma kwuosio na vootu ahụ bụ ihe a kọwara dịka ego gaghere ụzọ n'ihi na enwetara ọtụtụ ndị bụ ndị a na-ekwusio na ha nọ nnọọ na mpaghara dị iche iche na-achọ ma na-egoro vootu. Ọ bụghị sọsọ naanị nke ahụ, ha kwurusio na nke a megidere iwu ala anyị ka INEC si wee pụta wee chịkọta ma kwupụta ọkammụta Charles Chukwuma Soludo bụ ihe kwesịrị ịkatọ n'ihi na enwere ọtụtụ ndị enwetara bụ ndị a na-enye 3,000 ụfọdụ ndị 20,000 ka ha tụnye vootu ka ọ wee bụrụ na ha kpokọrọ ya bụ ihe. N'akụkụ nke ọzọ, onye ji African Democratic Congress bụ John Chukwuma Nwosu pụtara ma kwuosi ya nwa na onwe ya n'isi onwe ya anabataghị mpụtara ntuliaka ahụ maka gịnị? Maka na ọtụtụ ego gaghere ụzọ na-egoro ya bụ ọtụtụ ndị tụrụ vootu ahụ ego. Maka ihi ya na ya agaghị anabata ya. Ọ sị no retreat no surrender na ya bụ njem n'ọgụ ga-agakwa n'iru n'ihi na agaghị agba nkịtị maka na ama n'eziokwu na ọ bụrụ na a hapụrụ ndị Anambra ka ha were obi ha họpụta onye ga-abụ onye ndu ha n'ihe ga-aga siriri werere. Ọ gara n'iru ma kwuosio na nke a abụghị ihe ya ga-anabata. Ọ sị na n'oge ruo na mgbe a ga-eweta mpụ na agụgụ ịgo vootu nakwazi ihe niile n'isi njedebe ma ọ bụrụ na a chọrọ n'eziokwu ka ọchịchị onye kwuo uche ya na orubere ndị na-atụ vootu bụrụ ihe asọpụrụ. N'akụkụ nke ọzọ, onye nke Labour Party bụ Dr. George Moghalu pụtakwara n'isi onwe ya dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na ofisi ya dị na Nnewi ụnyaahụ bụ Sọnde ma kwuosio na ka esi wee mee ya bụ vootu na mpụtara ya ejughị onye ọbụla afọ n'ihi na o nwere ọtụtụ ihe bụ ihe gaghere ụzọ. Ọ sị maka ihi ya na ya na-ajụ ịnabata mpụtara na nkwupụta bụ nke kwupụtara ọkammụta Charles Chukwuma Soludo dịka onye nwetara mmeri na ya bụ ntuliaka emere na 2025 n'abalị 8 kpọmkwem na Satọde
gara aga. N'akụkụ nke ọzọ, APC site na onye ji APC zọkwa gọvanọ bụ Prince Nicholas Ụkachukwu pụtara ma kwụsịo ya na nnọọ na-eche n'ikpokọtaba ozi niile bụ nke na-esi n'aka ndị rụrụ ya ọrụ, ndị pati ejenti ya n'ihi na ọtụtụ ihe bụ ihe merenụ, mana ya ga-agbagonu nkịtị ka kpụtọcha ma ndị anwụchiri anwụchi ma ndị emegidere na ya ga-agba nkịtị ọ bụrụ na ya kpụkọtacha ozi a niile. Mgbe ahụ ka a ga-eji wee kwupụta ọtụtụ ihe, n'ihi na kemgbe ntọala Anambra steeti na ntuliaka na APC enwetago ihe ruru 100,000 votes na-enweghị onye ọbụla ha nyere temgbay maọbụ nye ego ka a tụnyere ha. Ọ gara n'iru ma bụ ebubo ma kwuosio na ọ bụkwanụ ego gahiere ụzọ n'ọtụtụ ihe mere na ụbọchị Satọde, n'ihi na afọrọ ọtụtụ ndị bụ ndị o kwuru na ebubo na-enwetara ndị ejenti na ego ndị mmadụ, na ndị a niile bụkwanụ ndị apụga. Mana ihe ndị a niile ekwurusio na nke bụ eziokwu bụ na ya ka na-ekpokọta ozi dị iche iche na 99,445 votes ọ nwetara. Ọ bụkwanụ nnukwu ihe nye ya, na nke a gosikwara na o nwere ihe dị iche na egbe ọkachasị na steeti Anambra. Ndị UN Observers, United Nations Election Observers bụkwa nke Jim Oko pụtara ma kwuosio na ya bụ ihe na ya bụ ntuliaka nakwazi ka ha si fụ ntuliaka ahụ bụ ihe gara n'anya ya na ihe niile bụ ihe kwesịrị ịkụrụ aka. Tinubu gara n'iru too Soludo ma kene ya sị ya congratulobia, na nke a gosiri n'eziokwu na ọ bụ onye ndu nwere ịfụ ụzọ nke echi. N'akwụkwọ akụkọ Punch ka ị ga-agụrụ nke a. Ka ihe siri kwuru ugbu a, otu ezinụlọ mmadụ 5 mejupụtara bụkwa ndị a tọrọ n'abalị mbụ nke ọnwa Nọvemba afọ a kpọmkwem na Agenebode bụkwa nke dị na Esako East Local Government Area nke steeti Edo enwere n'onwe ha dịka ekwuru na ha kwuru 15 million naira tupu ndị tọrọ ha atọhapụ ha. Ya bụ akụkọ kwuru na ezinụlọ ka akpọrọ aha ha dịka ezinụlọ Bello bụkwa ndị a tọrọ n'oge ha nọ n'ugbo ha na-arụ ọrụ. Ha dị site n'afọ 10 ruo afọ 25 bụkwa ebe ha gụnyere Nuruddin Bello, Wahid Bello, Haruna Bello, Usena Bello, ọbụladị Matilda Bello. Otu onye nọ na ya bụ obodo bụkwa onye gwara ndị nta akụkọ okwu ma bụrụkwa onye na-achọghị ka akpọ aha ya kwuru na ezinụlọ mmadụ 5 mejupụtara hapụrụ ụlọ ha bụkwa ebe ha wuchiri n'ubi ha ịrụ ọrụ. N'oge ha nọ na-arụ ọrụ n'ubi ha ndị oji egbe na-amaghị ndị ha bụ wuchiri na ya bụ ubi ebe ha na-arụ ọrụ ma tọrọ ha. Ozugbo a tọrọ ha, akpọrọ ha baa n'otu oke ọhịa dị na ya bụ steeti. Na mbụ ndị nta chọrọ ka akwụọ ha 100 million naira tupu ha tọhapụ mmadụ 5 si n'otu ezinụlọ. Kama n'abalị 6 nke ọnwa Nọvemba afọ a ka ha wetụziri ya bụ ego ruo 15 million naira. Kama ya bụ 15 million naira ka a kwụrụ n'isi ụtụtụ Fraịde izuụka gara aga. N'isi ụtụtụ Satọde abalị 8 nke ọnwa Nọvemba ka ndị ntọ atọhapụrụ mmadụ 5 a. Ndị ntọ gakwara n'iru nara ezinụlọ a nri, mmanya na aṅụ ọbụladị ọgwụ ike bụkwa nke ọnụego ya ruru 300,000 naira. Dịka ihe ndị a niile na-afịọtụo ọnụ na-ekwuchite ndị uwe ojii na ya bụ steeti bụ ASP Eno Ikwedem si na ha enwetago ozi ọbụla gbasara mmadụ 5 a bụkwa ndị si n'otu ezinụlọ ndị ntọ tọrọ. Na-akwụkwọ akụkọ Daily Post ka ị ga-agụrụ ya n'uju. APC Lagos State Chapter apụta na amanye Maazị Peter Obi akachara Anambra State nakwasị onye zọrọ ọkwa onye isi ala na Labour Party na 2023 ndụmọdụ dịka ha gara n'iru ma gwa ya sio ya chegharịkwa echiche nke ugboro abụọ na ya bụ ebumnuche ya ịpụta ịzọkwa onye isi ala na 2027. Ọnụ na-ekwuchitere pati a na steeti Lagos bụ Oladejo gara n'iru na ya bụ ozi o wepụtara ụnyaahụ bụ ka n'imetụta aka na ọnyụpa Labour Party gbara na ya bụ ntuliaka ọkwa gọvanọ na steeti Anambra, ọ kachasị
dịka afụrụ na ọbụnagị na polling unit Maazị Peter Obi na Labour Party kụrụ afọ n'ala Oledajọ gara n'iru ma kwụsịo na nke egosina na ejighị efere mba ụwa maọbụ igwe nzirịta ozi dị iche iche agwa ndị mmadụ ka atụnye vootu na onye ọbụla ji ekwentị ya n'okwunu ga-ekwu ihe sọrọ ya mana omenụ ga-eme ka o si wee masị ya. Ya bụ Oledajọ gara n'iru ma gwa Peter Obi ọkwụ na afụgo ihe dị iche na egbe na Tinubu na onwe ya nọ nnọọ na-arụ ọrụ n'inwegharị akụ na ụba ala anyị bụ Naijiria. Ọtụtụ ndị opozishọn nọ nnọọ na-agbagharị n'ihe ha kwesịrị ime ugbu a bụ ịgachiga azụ ga na-arụ ọrụ n'isi onwe ha ịfụ ka ha ga-esi wee kwalite atụmatụ ndọrọndọrọ ọchịchị ma ọ bụrụ na 2031 agafecha. Ọ sị na vootu APC nwetakwara na Anambra gosiri ihe dị iche. O gosikwara na ihe dị iche na-adị na enwere njepụ na nzọụkwụ dị iche na ya bụ steeti Anambra. Ọ gara n'iru ma too ụlọọrụ Independent National Electoral Commission INEC na ya bụ ntuliaka ọ kọwara dịka ihe gara sịrịrị werere nakwazi otu n'ime ntuliaka udo emegoro n'ala anyị bụ Naijiria. N'akwụkwọ akụkọ Punch ka ị ga-agụrụ nke a. Otu onye nkụzi na otu ụlọ akwụkwọ akpọrọ aha ya dịka Sion High School bụ Maazị Fatai Adegoke alala mmụọ dịka ụmụ akwụkwọ na-akụziri wakporo ya n'oge ha nọ na-eti okwe ma na-erikwa okwe na ya bụ ụlọ akwụkwọ. Onye nọ mgbe ya bụ ihe mere kwuru na onye nkụzi ya bụ Maazị Adegoke gara hụ ụmụ akwụkwọ a n'ebe ha nọ n'otu klasrum were na-eti okwe ma na-erikwa okwe n'oge ha kwesịrị ịnọ n'ụlọ akwụkwọ ha na-amụ ihe dị iche iche. Onye nkụzi a gakwuru ụmụ akwụkwọ ndị a sị ha na kwụsị na ịnọ na-eti okwe na-eri okwe, ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. Mana iwe were ụmụ akwụkwọ ndị a bụkwa nke mere ha ji kụọ ya bụ onye nkụzi duka ha kụrụ ya. O nwetara ihe mmerụ ahụ dị iche iche, akpọrọ ya gaa n'otu ụlọ ọgwụ dị nso na ya bụ ụlọ akwụkwọ, mana n'ikpeazụ onye nkụzi ahụ lara mmụọ. Na ya bụ ozi bụkwa nke otu na-ahụ maka ndị nkụzi wepụtara. Ha kọwara ya bụ onye nkụzi Maazị Fatai Adegoke dịka onye dị uchu n'ọrụ. Ha sị na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na ụmụ akwụkwọ nọ n'ụlọ akwụkwọ na oge ha kwesịrị ịnọ na-amụ ihe ha ji ya were na-eti okwe na-eri okwe. Onye nkụzi gbara mbọ ịkwụsị ha bụkwa nke mere ha jiri wakpo ya. Ha kpọkuru ndị otu Nigerian Union of Teachers NUT ọbụladị ndị otu Teaching Service Commission ka ha gbaa mbọ nakwa otu nchekwa dị iche iche ka ha gbaa mbọ hụ na ụmụ akwụkwọ a niile aka ha nọ n'ọnwụ onye nkụzi a na anwụchiri ha n'otu n'otu. Ha jikwara ohere ahụ gwa ndị nne na nna ka ha na-azụlite ụmụ ha nke ọma. Mbọ niile agbara inweta ọnụ na-ekwuchite ndị uwe ojii na steeti Ọyọ bụ Adewale Osifeso amịtaghị mkpụrụ ọbụla. Mana ya bụ akụkọ gara n'iru ma kwuo ụmụ akwụkwọ niile ndị a aka ha dị na ya bụ duka kwuru ya bụ onye nkụzi bụkwa nke butere ọnwụ ya eriela mbọ na-akwụkwa akụkọ Daily Post ka ị ga-agụrụ ya n'uju. Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs apụtana ụbọchị ụnyaahụ ma kposa jụ ịnabata ya bụ ebubo na achọrọ ikpochapụ ndị okpukperechi Kraịst n'ala anyị bụ Naijiria. Ha kọwara ya bụ ozi dịka ozi asị dị ihe iyi egwu nyekwa bụkwa nke a metụtara aka na ọ bụkwa na ọtụtụ ndị okwe ndọrọndọrọ ọchịchị bụ ndị na-ebosa ya. N'ịgwa ndị nta akụkọ okwu ụnyaahụ na Abuja, onye sekretari jeneral ha bụ prọfesọ Ishaq Oluyede gara n'iru ma bụ ndị nta akụkọ mpaghara West nakwazi ọtụtụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ama nke ọma ebubo na ọ bụkwa na ha na-akpa nkata bụkwa nke na-ekwu na achọrọ ikpocha ndị okpukperechi Kraịst n'ihe a bụkwa n'otu ụzọ ha chọrọ iji wee kposa ala anyị bụ Naijiria. Mana ọ bụrụ na ị ga-echeta na prezidenti Pentecostal Fellowship of Nigeria bụ Bishop Wale Oke agana n'iru ma kwuosio n'eziokwu na enwere ogbugbu ndị nke Kraịst bụkwa nke nwere ike ikpochapụ ndị nke Kraịst. O kwurusio ọnwekwa n'afọ ọzọ ị ga-aba ya na ọ bụ ụzọ ihe abụọ ka na-emeji ịrụghị ya arụ isie ya n'ọkụ na a ga-akpọrịrị ihe ọjọọ. Ya bụ Bishop Wale gara n'iru ma kwuosio na ndị okpukperechi Kraịst enweela oke ndidi na onweghị onye okpukperechi Kraịst ndị egbukwanụ onye okpukperechi Alakụba. O kwupụtara nke a dịka o zutere Olubado nke Ibadan nakwazi Ọba Rashidi Ladoja na ngwụsị izu ụka. Ọ sị na nke bụ eziokwu
n'ihe a bụ eziokwu na-ama ndị okpukperechi Kraịst aka n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ọ bụrụ na ị ga-echeta mgbarịta egbe nakwazi chigarakwenye m ọba na-abịakwanụ na ya bụ amụmaka bụ nke onyeisiala mba Amerịka bụ President Donald Trump gara n'iru ma kwupụta n'abalị 31 nke ọnwa Oktoba ọbụna gị n'abalị mbụ nke ọnwa Nọvemba na ọ bụrụ na ya bụ mmegbu nakwazi mkpagbu ogbugbu a na-egbu ndị okpukperechi Kraịst abịaghị n'isi njedebe na ya nwa bụ onye isi ala ga-enyekwa n'iwu ka ndị agha mba Amerịka wuchie ma gosi ndị a niile na-akpagbu ndị otu anyị bụ ndị okpukperechi Kraịst ihe ọkụ ji ntị oke mee. N'akwụkwọ akụkọ Punch ka ị ga-agụrụ nke a. ndị otu Nigeria Governors Forum NGF apụtala ma buru ukpe ekele bugara Akanachi steeti Anambra bụ ọkammụta Charles Chukwuma Soludo dịka o nwetara mmeri nke ugboro abụọ n'ụbọchị Satọde izuụka gara aga na ya bụ ntuliaka ọkwa gọvanọ emere na ya bụ steeti. Na ya bụ ozi bụkwa nke onye isi oche Nigerian Governors Forum bụ Gọvanọ Abdurrahman Abdurrazak nyere ndị nta akụkọ n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde. Ọ sị na nke a gosiri na ndị steeti Anambra hụrụ ihe ọkammụta CC Soludo na-eme. O kelekwara ha n'otu maka ịpụta n'igwe ma tụnyere ya vootu. Ọ bụghịkwa naanị nke ahụ, o kelekwara ndị ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission INEC ọbụladị otu nchekwa dị iche iche. Onye isi oche agakwara n'iru ma gwa ọkammụta Charles Chukwuma Soludo ka ọ gakwa n'iru na ya bụ ọrụ ọma ọ na-arụrụ ndị steeti Anambra. N'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka ị ga-agụrụ ya. Daalụ n'ịka n'ebe ahụ na-esonyere anyị n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM. Anyị ga-abanye n'Igbo Amaka. Cheta na Igbo Amaka bụ ihe omume maka nkwalite asụsụ Igbo, omenala Igbo na njirimara Igbo maka gị ma na Igbo na-asụ Igbo na maka gị onye ihe Igbo na-amasị. Anyị ga-eme ya na agba ọ fịọtụrụ afịọtụ na ụbọchị Satọde na steeti Anambra. Ọ fịọtụrụ afịọtụ na steeti Anambra na ya bụ okwu akpụ n'ọnụ ụnyaahụ kpọmkwem, mana aga n'ebe ọbụla nụsi ike. Ị ga n'ọba YouTube ugbu a VOP 90.3 FM. Anyị ga-eme nke tata na-agba nke mbụ. Anyị ga-alarụ steeti Anambra. Anyị na onye kọmishọna na-afụ maka mgbasa ozi Dr. Law Mefo ga-anọchipụ ya na-agba nke mbụ ka anyị letara anya na ya bụ ka o kwesịrị wee zụọ na ya bụ ntuliaka ọkwa gọvanọ emere na steeti Anambra. Na-agba nke abụọ anyị ga-enwe barista Darlington Agọmụọ bụ onye ga-ebudaziri anyị ya bụ ngịga n'ebe aka anyị ga-eru ya n'ọtụtụ ihe fịọtụrụ na izuụka ka o si metụta ala anyị bụ Naịjirịa, ọbụna gị ka o si metụta ụmụafọ Igbo. Ihe ndị a nakwazi ihe ndị ọzọ ka anyị ga-ewetara gị na ụtụtụ a. Ya bụ were ochenye ike gị n'ụtụtụ a. Ọ bụrụ na ị nwere obere tii na-aṅụta ọ bụrụ na ị nweghị, ọ bụrụ na ọ bụ ofe akwụ dịka nke a nriri na arịna ndị arịna unu dị egwu ndị ladịkpọ adịka n'ụbọchị Wednesday ka m ga-awụchikwa na ladịkpọ amara m ihe m ga-eri. Ọ bụrụ na ị ga Ladikpo ị ga-ahụ na Efele ga-ahụ ndekpu atụrụ maka na Ladikpo abụghị kọleji nke ọ na-abụ mahadum. Enwere ihe Ladikpo ọ bụ. Ladikpo akaligokwa egwu. Ya bụ nsogbu adịrọ ka anyị na-aga n'ubi ka ji n'aka dịka anyị na-eche onye ọbịa anyị n'ụtụtụ a. Dr. Law Mefo kọmishọna na-afụ maka mgbasa ozi na steeti Anambra. Anyị nwere ike iburu ekwentị gị n'otu nkeji, ikwukarị otu nkeji anyị hapụ gị n'otu nkeji ka anyị ga-eburu ekwentị gị ka ị gwa anyị ka obi si wee dị gị. Ndị Anambra kwenu ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Gaa n'iru. Collins na-akpọ gị from Ogun State. Up man you for life. Agụrụ m.
Congratulations to Soludo. No celebration. I told himself go win that election self, but also to win here. No matter what, winning in car with the 21/21. I must be here, and I can make it happy. If you can't beat them, you One join day, them. join them. I got 21/21. I will work you. Abrona enanya. Onwere ihe mere na steeti Anambra n'ihi na nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ikirie ka ya bụ okwe si wee gba ị ga-ama n'eziokwu na na o nwere ka ya bụ ihe si wee dị o nwere ka ya bụ ihe si wee dị na ya bụ ntuli aka na steeti Anambra mana isonyere anyị na ụtụtụ a anyị gbara unu na Akabụrụ oge ndị bụ na Voice of the People 90.3 FM. Asị m na Barcelona gụrụ umero na agụrụ gị ọfụ obere ha gbara akala mara anyị na-eche ka kọmishọna sonyere anyị maka na n'ụbọchị Satọde enwere ihe ị ga-ahụ. Agwago m ndị mmadụ ana m ekwukwe ya, ị hụrụ steeti Anambra tupu ị napụ ya apụga, asị gị abga, asị gị apụga, tupu ị napụ steeti Anambra apụga, ọ ga-etekwa aka wu maka na ihe a ha na-ekwu na Anambra bụ apụga bụrụ Anambra. Amaghịkwa mpati ọzọ na-abụghị apụga ga-enwere ike ikuli ugbu a nweta mmeri na steeti Anambra na-apụga abga. Amakwa m Dr. Law, ị nwere ike ime ka ekwentị gị kwuru n'ogologo ka o nwee ike inyere anyị aka na ịnweta gị. O gburu nkọ, ị ga-akwụba ya n'ogologo. Ọ nọ na landscape kịta, kwụba ya ka ọ kwuru n'ogologo. Dr. Law, ya n'ihe m na-ekwu. Hello, can you hear me? Anyị na-anụ gị ọfụma ụtụtụ ọma. Hello. Unana ife na-ekwu? Anyị na-anụ gị. Okay. Daalụ. Anyị na-asị ka ịkwụba ekwentị gị n'ogologo ka ọ kwụrụ n'ogologo ka anyị nwee ike ịdị na-enweta gị ọfụma. O gburu nkọ. Kwụba ya n'ogologo otu isi wee desebu ya na mbụ. Ị na anyị na-ekwu kịta Dr. Law? Ngwa kwukwazi ya ka mma na ma ya nụ na. Asị m ka ịkwụba ekwentị gị n'ogologo ka ọ kwụrụ n'ogologo. Ị desara ya na landscape. Ịchọ ka ọ kwụrụ ogologo? Ka anyị nwee ike. Okay, sorry. Ịchọ ya etu a? Imeela ka ndị nwetara mmeri. Ngwa. Isonyere anyị ga-alụ ịdị ka ndị nya akpa maka ife ogologo bịa gbuo agwọ chịrị n'aka. Mbanụ. Isonyere anyị n'ụtụtụ a bụ Dr. Law Mefe, onye kọmishọna na-afụ maka mgbasa ozi. Dr. Law, ka anyị bido n'isi gị ndị VOP ezinụlọ VOP, ka anyị bido n'isi gị na ọga gị nna unu ukwu aka na-achị Anambra steeti bụ ọkammụta Soludo Soludo nakwazi otu apga. Ka anyị bido n'isi ụlọ congratulobia na mkpokọrọ unu kpokọrọ ya bụ steeti Anambra, maka na nke bụ eziokwu bụ na VOP anyị bidoro na mbido wee fụ na ya bụ ntuli aka ma mgbe a na-achụ nta vootu ma mgbe e mere ya ihe niile gbasatara ya bụ ihe anyị buru ya n'isi maka na Anambra dị onye nwaanyị mkpa. Mana Doc, kedu ka Anambra dị, kedu ka ndị Anambra si wee fụta ya bụ nkwupụta ekwupụtara ọkammụta Soludo Soludo n'ụbọchị Satọde dịka onye gọvanọ? Why is your voice faint? I can't hear you well from here. I don't know why. And my mic is on max, so why are you still faint here? Ị na-anụ ihe m na-ekwu kịta? I have ought to go a bit better now. Okay, ọ bụrụ na ị na-anụ olu m, asị m ka anyị bido n'isi gị na ọga gị ndị apụga nakwazi ọkammụta Soludo Soludo. Congratulobia ezinụlọ VOP. Daalụ my brother, daalụ. Anyị na-akele unu. Daalụ.
congratulate when the Anambra for choosing right. Anyị na-abịa na nke ahụ mana kedu ka obi dị ndị Anambra na ụbọchị Satọde dịka ekwupụtara ọkammụta Charles Chukwuma Soludo dịka onye gọvanọ ga-alaghachikwa azụ ịchịrị Anambra afọ anọ ọzọ na-abịa abịa. Hello, can you rephrase that question? Kedu ka obi dị ndị Anambra kedu ka obi dịva Paulina ọkụ esi ekwu ya Ada Igbo na nwanne nwoke permit me to sing this song. All song Soludo dị ife awa. Ifechukwu delo dego ya, Ifechukwu kwulu geme. Ifechukwu delo dego ya, Ifechukwu kwulu geme. Join me in praising the Lord for doing it now. Ifechukwu kwulu gugo ya, Ifechukwu kwulu geme. You are laughing, eh? Join me in singing and praising God for having his way in Anambra despite all the shenanigans. Sọrọ ya na Igbo akwụkwọ nwere ka o si dị anya akọlụgo mgbagba lee nafelija ya ekwete 21/21 charịwa mgbafọ karịa mmadụ. Ịma na mgbe opposition particularly ndị APC bịa believe no ego na rigging ihe ya solve their problem. Mgbe drop ofu ajụjụ oge anwa sifa onye ji enyi wee kwa ọnya kedu ụdị anụ ya matazi enyi kaba ji kwa ọnya mgbe ije na sink in billions now joy manipulate by neck police all this. You see the will of the people. You can't win an election where you are not popular. Before you may rig it to inflate your own figures, you are very popular. You must be on ground. Can call the high maybe million. Soludo change if any need to say me. Okay for election. Imana mbembo election bu community, a general community. No, Soludo see the actual community. That we must get down to the polling units. Do you know now ABGA set up polling unit executives, 3-man executives, chairman, woman leader, and youth leader. Now 5,720 polling units in Anambra State. No political party thought along that path. He didn't stop there. He gave these only a very clear mandate. Go and develop a list of your members and supporters, willing voters who believe in Soludo, just 100 per polling unit. That was what he did. And if you only check the figures, a full now no approximate to this strategy. That was the simple thing that happened. And then his performance also, spoke for him. In a full the election, they had a very different campaign, they had a very different. The communities took over the campaign and started funding it. Soludo was supported by the communities. So they did not only take the campaign up, they also funded. Had Diego Havero on the campaign. Only on ground like that, you just can't stop him. Soludo performed, then the political party itself, ABGA is Anambra, and Anambra is ABGA. Nke a bụ fact. Nke a bụ nke anyị. Ị na-anụ onye Anambra na-asị gị na nke a bụ nke anyị. They know what they are saying. You see the factor number 2. Only any party not on ground as ABGA is in Anambra State. ABGA is Anambra and Anambra is ABGA. Yesterday, over one word Soludo coined. Soludo saying that Anambra is now Afghanized. That's a new one. And the Afghanization of Anambra will be done today. Soludo has only perfected it because I recall the re-election of P2B, that was by about 37%.
he won by 37%. Obiano was re-elected by about, I think it's 67% or thereabout. Soludo topped it by about 10%. He was re-elected by 73%, winning in 21 over 21 local governments. We won also, Anambra were 326 electoral votes. Soludo won in 320, missing only 6. Only 6. I were 5,720 polling units. Soludo won in over 5,000. He won almost everywhere. Almost everywhere. Ndojana saying the reward for good work is more work. Anambra has just hired Soludo again. To pay go Belazo, Makana Siolu. The only Nagotaro, Etu Soludo si win. That all the formula can you now. Dalu no more name. Dọkụ ka ileje anya dịka ndị Anambra na-ekwezi oyoyo ugbu a dịghị n'ihe agba n'aka ejighị enyele ya maka na enwere udu mmeri mmadụ ga-enweta mara na n'ezie na uche ndị mmadụ mere ka anyị lenye anya na ndị ha na ọkammụta Charles Chukwuma Soludo so ụzọ ya bụ ọkwa gọvanọ. Ụfọdụ n'ime ha pụtara na-eti mkpu na emere nrụrụ aka na apụghị agụrụ vootu nke ọ bụ eziokwu na apụghị vootu Zuru vote. Na ha zuru vote. Imaro Soludo. Ima Soludo, Ibana Ajodo, Soludo will not buy votes. He will not. He can't. Why will he buy votes when the communities that will vote are giving him money? So what is they buying for? Or when the go vote, all the evident now, all the evident. Don't just vote to the APC and other political parties. First of all, vote not be very clear. Only one for Yanana. APC in more than 10,000. The list they gave to voters of 10,000. Money what they for. Only thing. The voters collected, voters voted the Soludo. Can you imagine? So, I can go and say, only G, anywhere, Monia, Kedo, Amu, Ubinoya, Mata. Niwe Luru, PS, Oneki Amutanamu. Even Luru, PS, Oneki Amutanamu. Fadia Seka in billions. Into so many places, vote buying and in other places, and the money went down the drain. Okay, now you committed up to 10 billion naira from primaries to now to get only 99,000 votes. Yeah. To get 90 So they failed. Their strategy didn't work. Yeah, that's just it. Soludo is on ground. We need to go any vote. And they weren't any logic. They need go vote. Even the same communities have already contributed. They have already contributed so much money for him. So does it make any sense? So and even here, when they join the independent observers, especially the international ones, just trying to report for Kafagun about vote buying. Doc, party is go vote. Doc, ego the party ni go vote. Doc, ị ga na-egburu anya na nkenke ịmana ihe selitere okwu bụkwanụ ka ọ gachara awa ole ma ole wenite onu ihe a bụ ụlọ ikpeazụ mkwukarịa nke a kịta ịmara na m bụzi onye ntị ike Doc, na ihe m na-ekwu kịta wenite onu etu isi ga-ewenite kịta ka m bee nụ ọfụma. Ọ dị mma. Asị m
na ka ọ gasịrị awa ole ma ole onye isi ala Bola Ahmed Tinubu pụtara too ma kene ọkammụta Charles Chukwuma Soludo si ya congratulobia na mmeri ya gosiri ezigbo onye ndu nwere ebumnuche echi. Nke a bịazi tinye okwu n'ọnụ ndị mmadụ na ihe a bụkwanụ mere m ka m mere gị na ihe a bụ ekenere Soludo maka ihe nwere ike ịdị n'echi n'ihi na ụfọdụ ndị na-ebo Soludo ebubo ịga kwe nkwa itinye Anambra maọbụ n'ebubo na ha na-ekwe Soludo ha na-ebo Soludo ebubo na Soludo ga-akwe Tinubu nkwa sị ya ọ bụrụ na azọgịrị m ọkwa gọvanọ azọ ihe APC asịkwa APC asị gị na Nọvemba nke emere eme 2027 aga m emeghachiri gị azụ. Dọkụ, kedu ka ị ga-esi metinye ihe a? Chelu ya bụ na ị na-aga okwu n'ọnụ biko gee ntị. Since the days of Peter Obi as governor of Anambra State, a policy of ABGA, or Progressives a Grand Alliance, that they will always work with the government in the center. It's a policy that was started right from the days of Peter Obi. So it's not new with Soludo. Soludo is only applying the policy of the party to work with Tinubu. That's just it. That is ABGA policy. Why about the IGV now saying that all progressives are working together. ABGA and APC are working together. That is it. In fact, ordinarily, APC is supposed to fail the candidate in the Anambra election. And why about that? In any phone of 18-year Uchu, he delivered their own candidate. 18-year Uchu, they just left it there to fulfill all right. Righteousness. Flag off of Anambra APC. The president wasn't here. The vice president wasn't here. And even the Senate president of the Anambra, Senator Soludo an adopted son. What does that tell you? Also, Soludo an adopted son. Now, one is a son, the other is an adopted son. You know, you have two children are struggling. You know, you allow justice to prevail. Okay? So now, so many things were working for Soludo. So many things. Soludo exploited the friendship with Tinubu as a person. When Tinubu was a governor of Lagos, Soludo was governor of Central Bank of Nigeria. They are peers. They are friends. So if not anything, the president remained neutral. He didn't go out of his way. He allowed the better candidate to win. About if was supposed to able. So he doesn't even so do they need to require on even Soludo needed to be implement the policy or progressives Grand Alliance to work with the government in the center. So what that means is that after a presidential election, there will be that cooperation. It's expected. And not because Soludo made any promise, but because it is the policy of all progressives a Grand Alliance. Doc, enwere ụjọ dị ụfọdụ ndị mmadụ n'ime ọkachasị ndị Anambra na aka ha si ahụ ọkammụta Charles Chukwuma Soludo ka ya na onye isi ala Bola Ahmed Tinubu si emekọ na dịka ya bụ nwa amadi nwetarala mmeri ugbu a n'oge na-adịghị anya na o nwekwara ike ifere apụga aka banye na APC bụkwa nke ha kwuru na ọ bụrụ na Soludo mekwa ya echi na ha ga-apụtakwasị Soludo anya hapụla gị gara onwe gị ka anyị gara onwe anyị. Kedu ka ị siri hụ ebubo ndị mmadụ na-ekwu ihe a bụ okwu nọgodi ha n'ọnụ ugbu a na ha ka ha siri hụ ka onye isi ala na Soludo si eme? Rephrase go that your question. I didn't get you went off at a point. Can you come again? Doc, yes, I can hear you now. Ụfọdụ ndị nwere nkwenye na ugbu a ọkammụta Charles Chukwuma Soludo nwetarala mmeri na apụga na n'oge na-adịghị anya
na o nwere ike ifere abụga aka sonyere APC ikwenyere na nke a? Anọ m nke ahụ, yes, so yeah, all speculation na ana azụ ụdị ajụjụ ahụ aza ife mụnwa madebe bụ na enwe cooperation between APC and ABGA, and it's a party policy. One of Soludo ya rapụzie ABGA banye APC, that would be a personal decision. I'm not in a position to discuss it because they mentioned that to me. It's not on the card. It's not under any pressure. So let that time come. We will see the logic when it comes. I don't know about it. Ịmana ihe anyị ji ekwu bụ na ọnụ nwa bụkwanụ ndị nọ na kitchen cabinet. Wenite onu. Dọk, ịmana ihe anyị ji ajụ ajụjụ a bụ na this is a bedroom voice. Dọk, ana m eyi uche na studio ebe a mana amarọzi m ihe o ji eji nwayọ n'ebe nke ahụ ị nọ. Asị m ịmana ihe anyị ji ekwukwanụ ihe anyị ji ekwupụta ihe dị ndị mmadụ n'ọnụ bụ na ọnụ nwa nọkwanụ nso, ya sị na onye nọ mmadụ nso na n'isi eze ya, ọnụ nwa nọ Soludo nso, dịka ikwu na ọ dịghị gị n'aka ịza ajụjụ ahụ, mana anyị mana tupu Soludo enwe mkpebi ịhapụ maọbụ iduru Anambra duga na APC, na a ga-agwa n'ọnụ nwa bụ ndị enyemaka ya, a ga-ajụ ese ndị ka gwa gị sị na karọve kpata ụdị nkata ahụ. Ihe anyị na-ekwukwa bụ ọ bụrụ na ọnwa ahụ akpata ya ka ụnụ mara ka unu ga-esi wee sị ya na I don't have time for speculations. I don't. Let's discuss facts, right? Let's discuss facts and leave speculations. When Soludo decides on that, you'll be one of the first to know. But it's not on the card now. I've never heard about that. Ịmana ihe anyị ji ekwu ya bụ na onaka ọ na-esi apụ anyị nọkọtara nke Peter Mba mana ka anyị hapụkwa ya mgbe o rukwa mgbe a ga-akpụ isi ka anyị kpụrụ afụfụ ọnụ. Dọk, ọ bụrụ na ị na-anya ụfọdụ ndị APC Lagos State Chapter bịara na-ekwu sị na ọ dị ka onye ji afa Labour Party zọkwa onye isi ala na mgbe gara aga na 2023 bụ Maazị Peter Obi ma bụrụkwa kachiburu Anambra steeti na pati ya Labour Party emechaghị ọfụma na ya bụ ntuli aka ọkwa gọvanọ na steeti Anambra. N'ihi nke a na o nwere ike ichegharị echiche na ya bụ ebumnuche ya dịka eze onye isi ala, mana ụfọdụ ndị na-apụta sị na ihe o ji wee dị otu a bụ na ọtụtụ ndị Anambra abịa n'ihe gbasatara gọvanọ na ha nwere nkwenye na Anambra bụ ABGA bụ Anambra, onye ọfụrụ ya bụrụ onye ọbụla pụtara na ABGA kama ha ga-ahapụ ABGA ihe dị bụ otu mee, na nke a nweghị ka o si metụta ihe nwere ike imetụta ndị Anambra ịpụtakwa n'igwe kwado Maazị Peter Obi na pati ọbụla o ji azọ ọkwa onye isi ala. Dọk, ekwenyere nke a? Maazị gịnị? Maazị Peter Obi. We need to let me understand. So even I have Soludo's personality and performance that won him re-election. So no, you win. Doc, ajụjụ m bụ o nwere ka ya bụ maka na nke bụ eziokwu bụ na dịka i kwuru otu pati APC etinyechaghị uchu maka na isi na ọ bụ progressive ụfọdụ ndị they have a better candidate in place. Nke a o nwere ike imetụta aka na onye Soludo ga-akwado na 2027 maka ọkwa onye isi ala. I go govern them. All the wise thing to do now. So I commend the president for maintaining neutrality. Very important. That's the hallmark. It's a hallmark of both nobility and statesmanship. Nobody should see it as if Soludo's victory is not merited. Soludo merited his victory. All the communities in Anambra endorsed him and gave him money. It has never happened in the history of elections in Anambra State. Never.
It is candidates going to communities to give them money in search of votes, in search of endorsements and support. But this is novel, very different. The same communities that should be receiving money from were the ones raising millions for Professor Soludo. Why? Because they needed to appreciate. For many of them, it's an investment. For many of them, it's an appreciation. Let me explain what I mean. Or when they are full of this level of governance, Soludo has awarded over 1,000 kilometers of roads and asphalted over 600 in less than 3 months, 3 years and 8 months, and without borrowing. He hasn't even done. In fact, he still has about 4.5 months before the expiration of his first term, and yet he has already completed 600 kilometers of roads. Many of these roads are leading to places that have not seen an inch, a kilometer of that road since the creation of Adam and Eve. So Ludo did it. Free education, free antenatal, YU2 skills, solution innovation districts that has trained over 90,000 Anambra youths. So Ludo has done so much, right? 5 brand new general hospitals and 3 others upgraded. Go to Oboko. Look at what has happened to Oka. Look at Solution Fund City. Look at the new government house. Look at the Kulobia flyover. Look at the 5 dual carriageways created by Soludo to form what you call Anambra Beltway. Soludo earned his re-election. He earned it. Nobody should detract from it, subtract from it, to make it look as if it had to be Abga or nobody, and therefore the Soludo inevitably returned. It is not true. If Abga feels a failure, they will fail. And that was what happened to APC and all that political parties. You talked about Lepo. I don't even know. You talked about Lepo. Doesn't have the structure to do anything. A good candidate. He doesn't have the structure. He couldn't have been able to match Soludo. And Nicholas Okachuku, we told you from day one that the man cannot fly. Doc, because Igbo biko. Hello, we need to own biko. Doc, I think it's Igbo. Sorry. Mgbe ụfọdụ etu elozo m n'ọkwọ n'ọgbọ Igbo ka m nọ ife a. Biko iwu na-adụ n'ọkụ. Egwu m sị na George Mogalụ no good candidate ka ọ bụ, mana ọkwa ọ nọ na ya dị na-azọ ife ọ na-azọ esiri ike. Nwere platform. Onwedo onye mma onye bụ national party chairman of Labour. Nobody knows. Onwere onye ma. Then onye na-adọkwa ka owenite isi na ya bụ election mbụ Nicholas Okachukwu. Nnekwu mistake ndị APC na-ebu inye Okachukwu dia ticket. Ọdụrọ qualified. And anyị gwa unu ife anyị kwu mee ọ bụrụ ka o si mee. Ife ba na-ekwuzi na-ego vote. Onwe onye go vote go karịa fawa. Ọfa go vote. Dọk, ị na-akọwa na ọ bụrụ na enyere na APC nyere Val ozigbo ya bụ tiketi, ọ kara ịbụ ihe dị iche na ya bụ asọmpi. Oya, o mee win mana oya ife at least ọ dịzịdo ka nwoke na nwaanyị dina. Ọ bụzi nwoke na nwoke dị. Ọ dịka nwoke na nwaanyị dina. Ọ bụrụ na oya win o. Mana onwere ka ọ ga-alụ inweta more than 100,000 votes. Mana onye nke a spent over 10 billion and got less than 100,000 votes. Lost his own local government. Ị na-aghọta ihe a na-ekwu ya. Ndị voters Anambra na Nicholas Okachukwu ego na sị anyị ego je vote elu Soludo. Oh yeah, man. I'm telling you, I voted here in Anambra, so I know what I'm saying. I'm a move around. People collect the ego,
collect the ego, vote a voucher. And I love it. In fact, it will now teach candidates a lesson. Then we have strong possibility ni here we take ego. Elisi ego gi. Ma vote onye achọ vote. If no ezigbo ife ka ọ bụ. So mụ na ekene ndị Anambra maka etubasi wee mee na kọsịa candidates niile ego tinye na akpa elie nke bụ nni ma vote elu Soludo. Ịma the gap between Nicholas Ukachukwu and Soludo na this election 312,000. Go and do the math. 312,000. More than that even. So, then we basis ijebe tribunal na ka ebe anyị ebido. Because each all ije tribunal, he may claim not going win. No. So, if he make it n'ụwa, they recover 312,000 votes. But imagine between you and onye win. No. Doc, let them look. Onye Monday at Dwavodo. They face it. You know, everybody must not be governor. Doctor Law, Soludo is peerless. What goes about fan Soludo no now. Maybe even does. Ndị na-eme land grabbing should face land grabbing. Ndị na-eme even does they face any Soludo nwere 4 more years. And don't even that Anambra aha confirm ya. Dr. Law, ị na-asị na onye chọrọ ije ụlọ ikpe na kwesịrị na ịbụ onye gbakọtara nso maka na Soludo nọ 422,000 something. Yes, what are your weapon? The difference. Nicholas nọ 99,000. The difference is about 312,000. If my statistics is not failing me. Ọ dịghị ka na ihe nwere ike ime ndị agaghị eje ya bụ ụlọ ikpe bụ dịka i kwuru. Welite onu isi ife mee gịnị? Ọ dịghị ka ihe nwere ike ime ndị anụnwa ha gara iji ụlọ ikpe dịka i kwuru adopted son nakwazi biological son dịka i kwuru Soludo bụ adopted son na so maka na ọ nwere ike ọ bụrụkwa na aga ụlọ ikpe na steeti Imo steeti na steeti Imo ka anyị fụrụ onye gbara onye nke atọ ka ọ bụ anọ onye gbara onye nke anọ ụlọ ikpe si ya na onge nwa metara mmeri a ọ bụrụ na APC kwesịrị chọọ Anambra ọ dịghị ka agakwa ụlọ ikpe go to court ekpele ya nwanne m gee ntị oke adịghị ife onye mụ anya ka m gwa one thing anyị ma other political parties emero ọ wụ ife a na-akpọ form EC8A ịghọta form EC8A na the 5,720 polling units anyị ji vancha anyị ji nwụrụ party jie so for kwado tribunal if they have more money to waste it's okay, lawyers must eat but IG all the facts how we won signed by their own party agents. All the 5,720 polling unit results IG they were all signed by APC agents, by Labour agents, by PDP agents. And ebe make collation, they didn't raise any objection. And even now, each tribunal, he didn't raise no objection. Na neko result on ka na obo kwa ka ene declare man ka me na ka me. Kedu their claims and object. Egwe any basis ije tribunal. But like I said, mbulugwa their legal advisor. Mbona agwa fa na eje court. Mbona agwa fa na eje court, na eje tribunal. Na ya ga tribunal. Why? Because you know, lawyers yelling in a lawyer friend sim na agoji si nsogbu na ya yeso we tanya boji if I na-ekwu na nsogbu pụta na ya edozitie na ọlụ ya as a lawyer bụ idozi okwu so na ya na-aga ọfọ ka nsogbu na no ọfọ ya na-aga bụ nsogbu pụta ka edozitie. That is the life of a typical lawyer. So they will be advising them to go to tribunal. So you don't blame them. But in their best enlightened interest, there's no basis. The gap do too much. The gap in Rika, 73%. 73. No 2 kg. No 2 kg. So kg. how can you now cancel the difference? Because the APC, I think they scored 17%, 17 versus 73. Ogaruma na onye nwa bagara.
n'otu nkeji the courts. Don't you think? n'otu nkeji ka ị ga-ala Mana onye chọkwa tribunal anyị nọ dị ya echefu already. ị na-anụ ihe anyị Oke a na-ekwu na-eri ife kịta onye mụ anya. dọkụ ị na-anụ anyị n'otu nkeji ka ị ga-aza ajụjụ anụnwa n'agbanyeghị na ya bụ ntuliaka gara sịrịrị werere dịka ọtụtụ ndị kwupụtagoro sị na ihe a bụ n'otu n'ime ntuliaka kacha wee gaa n'anya ya mana anyị nwere ozi na otu onye ka a gbawuru. Welite onu. Anyị wetara ozi na otu onye na-agbawuru otu onye na ya bụ ntuliaka n'ụbọchị Satọde. Amaghị m na nke a ọ bụ eziokwu ka anyị nụ n'ọnụ gị. O nwere ebe ngụlụ ya, I'm here to confirm it. I'll get back to you on this. Akpọ police PRO Etochukwu Ikenga. Ọ ya gwa m nke bụ eziokwu. Then I'll let you know. Ọ dị ma ebe ahụ ka anyị nọ wee na-ekene gị Dr. Law Mefo na onye kọmishọna na-afụ maka mgbasa ozi steeti Anambra. Ọ bụrụ na ị na-anya n'izuụka na-abịa abịa aga m awụchikwanụ na ya bụ ụlọ agụ ọka ka anyị niile soro ka anyị racha the lighthouse. Lighthouse. Ka m jikene ọkammụta Charles Chukwuma Soludo na kịta ọ banyegoro nke ugboro abụọ nkwa ahụ o kwere ndebe anyị bụ ndị uli ka m ya takọ ntị ka anyị mara ihe ọ ga-emere. Biko ịma na ọ gwara anyị gbasatara ọkụ na ọnwa atọ mgbe ọ bịara n'uli ya pụọ ihe dịka ọnwa isii na anyị ga-enwe ọkụ adịbere n'uli. Ọ sị na okporo ụzọ n'ime mahadum uli ahụ Ọdụmegwu Ojukwu n'ime ịbata n'ime mahadum ahụ ụzọ adịrọ ụzọ dị university. Ọ nwere ife a na-eme maka ọkụ kịta ya chọrọ Soludo chọrọ ya adreesị ihe gbasara ọkụ comprehensively and totally ya ha ncha niile Anambra as a whole. And also in go Anambra Electricity Regulatory Commission bill into an act, and he has also inaugurated the Anambra Electricity Regulatory Commission itself, a 5-man board. It is to provide governance and legal framework for delivery of cheap, effective, and stable power in Anambra State. So now, anwụrụ ọkụ ezili ozi yedụsọ na oyi elu n'igwe ife gbasara ọkụ before the end of this year onye ọbụla ya afụ ufuru ya maka na the commission they take go off. Ọ dị mma nke atọ m ezigbo ụtọ ndị nke ọzọ ga-abụzi ma m bịa ka m soro ṅụtụrụ obere tatus ọ dịkata anyị agbakọkwa na etu ha enwe ife dịka onwe ka ndị a si wee na-akọ na akpako Soludo tifa na ọ bụrụ na o titere ofe ya ọfụma ngwanụ ka anyị malụkwana ihe ha ya ekwu because anyị na-eche ka ha congratulate Soludo so emelie ọkwa ajọ obuo ọkwa ajọ obu ọdụkwa mma because Soludo end his lunch. He won fair and square. Onwere ife aka ndị aka eme nothing. So ịma ife mefa na election na the opposition ife mee opposition ọnọdụ ka mma ekwudobe onye ụbịam nke nwee isi adụrọ nkọ nke dị nkọ enweghị isi. That was what happened to opposition. Ndị ji viable political platform enwere good candidates. Ndị nwee good candidates enwere viable political platform anyị asọdụ ụkwụ wee nụọ ọgụ ka dike. For you to win an election, you enwe a good candidate nwee a solid political base beginning with a political party. Inwe lụzi ife na abụọ nwere ebe iji azụ aga maka na ọ bụrụ na inwero a good candidate, the party will not be able to deliver somebody and achọgodo even a secondary school certificate ya achọ. Secondary school n'elu kita ka a na-achọ secondary school certificate F9 all these things. You expecting Anambra to vote for such a person? I'm even surprised na no nweta 90 something thousand. Very surprised.
So Onwago is a personal record for him. Yeah. You know, man, draw qualified, he couldn't have won. And then those strong enough in terms of their character, personality, integrity, like George Morgan, they were political platforms to run. Funds. Solid campaign. Soludo didn't have any issue. Soludo didn't have any issue at all about funds because communities were raising money for him. And on a very solid political party, Afghan. Anambra is Afghanized. Anambra is Afghan and Afghan is Anambra. And finally, the man himself, his personality, is an international figure. And the Anambra have come to appreciate him. Apart from his personality, they go to his performance. Uzo within the first time without borrowing a kobo, Onwero government before him, Anambra, not even P2B. The records are there. So people for the performance believe now we need to retain Soludo and they born a lazy marker. Only go about Africa, Dubai, Taiwan, Silicon Valley. Only go the foundation. I have put one charlatan or Yasa even in Anambra must become one smart mega city. It must become one place where people can return to live, learn, work, enjoy, relax, and bring their friends from all over the world. Anambra is now an investor's haven because our Anambra mixed industrial use city is now ready. The power substation to drive AMIC, that's what we call it for short, that's Anambra Industrial Park, is up to 70 to 80% completed. The power substation, the boulevard is already created, awarded, and work is ongoing. It's just the rain. Also, even they disturb roads. But the media road construction add them at all. Eba kind of know when I say Dr. Law Mefonye Commissioner na Fuma Kambasu Uzi State Anambra. The kind of say no congratulate. I na say kwa Dalu VOP. You know you are part of this success story because you keep giving us the platform. Off mic. Offline. Nke onye chiri ya zelo dọkụ maka na nke eziokwu na VOP nọ gidigbam bido na mbido kamgbe ihe ruru ọnwa atọ handsome ka VOP buru ihe a n'isi na-eti ya bụ mkpu onye komite anyị lụrụgodoro ọrụ ọbụla dị n'ụbọchị Satọde mmadụ anọ ka ezigara nọrọ live and direct na-achịkọba ihe niile gara na ịghọtago. Anyị gwara ha na ndọrọndọrọ ọchịchị Anambra adịghị ka nke ndị steeti ọzọ. Anambra dị onye nwe anyị mkpa. Anambra siri ike. Odumegwu Ojukwu ya bụ ntọala ya ahụ ndị Anambra sị nna anyị ọ gbara ezigbote mgbọrọgwụ. Ihe a anyị ga-anọsigi ike, anyị ga-anọgide na gị ruo ọ ga-abụ n'ihe ọmụmụ Igbo amaka n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM na-afụ na ka anyị si gbuo ya bụ onye isi mma afụ ka o si wee zee ya na ihe metụtara steeti Anambra. Tupu anyị abanyekwa na mgbada agba nke abụọ ka anyị dubata Barrister Darlington Agomo MANU MANU. One Barrister agụrụ m jụọ ya ma ọgụrụ akwasị m gụrụ ya agụrụ. Anyị nwere oge. Barrister erugo anyị enweghị oge. Agụrụ m ego. Adịgba anyị nwere oge kịta. Ọ fọrọ na otu orugidi 10 seconds ndị emerigo MANU 2-1. Zọrọ ya. Adịgba abịakwa. Zọrọ ya. Kedu ihe Chinazọ m? Akwụsị m gụrụ gị agụrụ. Emeri m. Akwụsị m gụrụ gị agụrụ. Emeri m. Ịzọrọ gị azọ. 4-2. Barrister onye kụrụ mmadụ 40 ọ bụ izo nwunye biko. 4-2. Barrister onye gbawara mmadụ anya na first half ọ biko na ọ gbalịrị. Barrister mana orugo m amamaka ole ma ji emeri ibe gị Tottenham. Ịmana Barrister ebudoro bọọlụ. Maka kele Chineke gị. Adịgbo ezitere m voice note. Ọnwụ kara egbu ka m siri tụọ aka. Mana ọ fọrọ obere. A gwara gị na dịka nwa dinta na-akọcha egbe ka ọ gbaa. Mana ahụ n'ụgbara enweghị uru ọ bara Tottenham. Barrister ibe gị ihe Tottenham mere.
Tottenham like the violence. But it's na stadium that entrance is abata. Man U players sing ahukwa. He were Europa trophy ha. Do we ba ka Man U na kiri na gafe. But it's violence. Tottenham be were Europa trophy. Do we no Man U players na gafe jadi ka abata na stadium. Ha na kiri ya. Ndị like the violence. Otu ye dromanya. Tottenham onwe ha ga-ebute season. Abasara dị anyị ga-ebute onye kwere na Tottenham ga-eburu Europa League Man U agaghị Europe. Onye kwere Adigbo Tottenham na-achọpụ nkịta na Barisa enwere ihe Maazị Peter Obi kwuru dịka ọ tụchara vootu na n'ọcha obodo ya. BBC Igbo nọ na-agwa ya ajụjụ ọnụ si ya kedu ka esiri hụ dịka tụchara vootu. Maazị Peter Obi si ka ihe siri kwuru na ya atụọla vootu ndị niile na ọ na-eme ya bụ ntuli aka so n'azọ ya bụ ọkwa gọvanọ bụcha ndị enyi ya niile. Ọ bụ eziokwu na ya nọ na Labour Party. Barisa na-egekwa m ntị enwere ebe m na-abịa. Maazị Peter Obi ekwugide basị na ọ bụkwa kamgbe afọ 13 gara aga 13 years ka ya zọrọ ka ya chịchara dịka gọvanọ Anambra steeti. Ya si na ugbu a na ọ bụzọ ọkwa onye isi ala ka ya na-azọsi na ya gafeele level a. Barisa na-ege m ntị. Maazị Peter Obi na-achịkọla kiri dịka mkpucha na Barisa Maazị Peter Obi si na ka ihe siri kwuru ugbu a na ọkwa gọvanọ dịka Division 1 na ihe agbazi bụ Champions League. Tansam gaa n'iru. Ọkwa gị. Ekwuchago m gaa n'iru. Adigbo bụ onye ụmụnede. Gaa n'iru. Achọghị ikwu okwu manyu maka. Tansam gaa n'iru. Oge adịrọ. Asị nke okwu ekele obi ezi na. Erutekwala ya na tebụl ọzọ. Tansam gaa n'iru. Maka na onye chikita. Peter Obi si agbazi na ọkwa gọvanọ bụ na Division 1 na ihe agbazi Champions League. Adigbo o nwere ya. Barisa ọbụla dị Peter Obi ma ihe bụ Division 1 na Champions League. Adigbo. O nwere ọzọ Peter Obi kwuru maka na ọ fụgo n'eziokwu na ọkammụta ga-enweta mmeri. Ọsị ndị opposition niile ego ha ga-eji wee mee achọpụta vootu ha were ga kwalite agụmakwụkwọ. Ihe akụrụngwa ndị eji enyere ndụ aka mana ndụ ha sọ mgbe kwuru ihe ahụ ozugbo kwuru ihe ahụ ncheta umere ọnụ si Champions League. Maazị Peter Obi maka ihe bụ Champions League. Peter Obi ma ihe gbasara ihe okwu kịta na Champions League. Asị Division 1 na Champions League. Maka ihe gbasara Man U ebe ahụ. No. Oh ya story. Unu gbaga Division 1. Adigbo. Oh ya story. Agbawa Champions League. I think of to handsome no be money. Barista kwubido go. Barista. Anyị ga-agazi gbara aka ya. Anya ga-agbaka ya were ebe nkeji ise tupu anya gbaka ya. Nabata Barista. Oge ruo na mgbe anyị ga-eji gbara aka ya. Oge erube. M ga-ebido. Ọ bụrụ eziokwu Barista kedu ka ezu ese Barista. Ogu Man U. Tansam gaa n'iru nkeji ise tupu anya gbaa aka ya. Ọ sị ga Champions League ka ya gbazi ị na-ebe akpa kedu ihe bụ nsogbu gị ọgbaga Division 1 Barista ọ bụ ihe ọ bụla ekwuru tinye Man U enwere ndị ekwu mana Barista asị na tetere ọkwa Peter Obi kwuru ihe a amamo elekwa ihe na face na to handsome ọ bido n'ebe Barista nọ ịchọ ga-eji ajụjụ Barista ka ndubata gị 001 maka na to handsome anụgo Division 1 no Champions League Peter Obi kwuruziri nke a ọ bụ Adigbo kwuru ya Barista kedu ka isiri hụ ihe fịọtụrụ na steeti Anambra ntuli aka ọkwa gọvanọ n'ikpeazụ INEC apụtala ma kwuo na ọ bụ ọkammụta Charles Chukwuma Soludo nwetara mmeri Barista ịhụ maji dịka ndị iti si ekwu ya ndị iti si na ọ bụ landslide victory Barista mmeri nke a tere aka o mana Barista enwere ka m legodo anya na onye ya na ya onye matụrụ ya obere aka maka na ọ bụghị ezigbo aka ka ọ mara ya enweghị ihe a dịka ofe nkụpụ n'ebe Soludo nọ Prince Nicholas Okachukwu nke pati APC Prince Nicholas Okachukwu ọ bụrụ na ile anya mgbe ọ na-eme achọmta vootu dịka APC anyị ma bụ enweghị ndị gọvanọ nọ na APC bịara nyere ya aka tie ya bụ mkpu anyị ma ụfọdụ mgbe ndị gọvanọ APC na-agadi mkpụrụ ụbọchị ole na ole gaa biri ebiri na ya bụ steeti iji nye aka hụ na edelivera steeti ahụ maka onye nke ha mgbe ọ na-eme achọmta vootu ma onye isi ala ma osote ya enweghị onye bịa sonyere ya na ya bụ achụmta vootu Barista ọ dị gị ka maka na otu nwoke si na ya matara na danne die na anwụ bụ mgbe a kpọrọ nkịta oku ya aza Barista ọ dị gị ka ọ bụ ebe a ka nsogbu Nicholas Okachukwu bidoro Adigbo eziokwu ya tụgara m n'anya maka na APC mụ amaara ọwụwa taa ka ha si eme ebe ọbụla ha na-aga all violence for hawa ịhapụ Ụkachukwu naanị eme ihe a o gosi na enwere ihe ekwuru enwere izu agbara adọkwani Soludo na Tinubu gbara izu a mgbe ọ bịara na Anambra mgbe aka ha nọ kwekịta onwe ha nkwa
nke si a ga-enye ya Anambra vote for president, nke a si a ga-enyekwu ya gọvanọ. Ọ ebe a ka nkata biri. So ihe m na-aghọta ebe awụ Soludo agakwara ga nọdụ si na yes na enwetala mmeri maka na ihe aso yiri ji ọwụ ha ji. APC awụ taa ka chi eme ịhapụ one of their own, their governor nke certificate or whatever. Unu chetara mgbe a gara na Edo steeti ya jụọ ndị Edo steeti si unu chọrọ ka m nye unu Edo steeti. Unu nọ nga agba jụrụ ya awashi ha si ya were Edo steeti nye ha n'agbanyeghị ihe mere na Edo steeti they still won. Ọ wụ eziokwu. So ihe m na-agwakwa Soludo mụ na-ekwukwu ya ebe a na ndị Anambra any day Soludo rere Abga to APC na Anambra anyị ga-achụpụkwu ya ebe ahụ. Ọ dị mkpa anyị ga-achụpụkwu ya ebe a nke akwa egwuregwu maka na ihe a na-atụ aka enwere ihe yiri. Ana m anụ kepu na gọvanọs ndị a na-abanye na APC a na-akwụ 100 billion ndị for 150 billion. Good. Asị m na ihe a na-anụ mana mụ na onwe o kwere ngwọta na awụ aka ha agba ha aka na-aba na APC. Enwere nkwa a na-ekwe ha ana ihu anya ego a na ọwụ ego akpa ha ọwụ ego steeti ya ha eji na-akpọghọta na APC maka na ego nọ. After all asa enwere 210 trillion a na-achọ na NNPC ọwachi onye nọ na onye bụ Minister of Petroleum ọ bụ onye isi ala. So ego a edoria for something a na-achọ ego achọ mmadụ ji ego ha na-achọ mmadụ ji ya. So Soludo don't mistake this victory for granted. Si na ndị Anambra the moment isi na-agakwa na APC ji do presidency ọ ga-enwekwa otu ọ ga-adị na Anambra. Barrister ewezuga nke ịga APC ịzọ presidency ịmụ na ebe ndị mmadụ nọ na-atụ anya bụ 2027 kịta ewere ọkọlọtọ ADC iji maatụ ọmụmaatụ ka m na-ekwukwa maka ndị ga-agọtaghị m. Ewere ọkọlọtọ ADC nye Peter Obi ọbata na Anambra dịka afro na ihe na-eme na steeti Anambra kịta ịmarala dịka Soludo Peter Obi bụ nwanne Soludo bụrụ onye steeti Soludo bụrụkwa aka chịbụrụ Soludo na ya bụ ala ahụ Soludo na-aṅụ Peter Obi aṅụgo. Ọ bụrụ na ị na-anya ndị mmadụ na-ekwusị na ebe a ga-anọzi wee budo okwu ga-abụ 2027 ruo onye Peter Obi pụta dịka otu onye ga-akwụ maka ndị Igbo onye Anambra. Ọ bụrụ na Soludo akwadoghị ya ihe a agabụ nraranye ka ọ ga-abụ iji mejupụta ihe ndị mmadụ na-ekwu n'ebubo ihe mere na ntụliaka na Satọde. Biko majụ unu ewere otu Soludo ga-eji kwe Tinubu nkwa kwekwe Peter Obi nkwa maka presidency ya rụma nke ahụ unu chehie ya maka na n'isi mbụ ma ekwuri ebe a sị Peter Obi gaa ka gị na nwanne gị wu Soludo ka unu daa ntị ọwụ nwanne gị ọwụ gọvanọ steeti gị ndị mmadụ si mkpụrụgụni kwuo na ha na ọhụ mekọrọ. So Soludo ọ na-adịkwa nka ọkwọla aka chere ụtara ma nke aha ọ na-adị ka ihe because ọ ga-ekwe ha abụọ nkwa at the same time it's not possible. mana Barrister Soludo na-ekwegodi mkpa ọ bụ mkpa nke ọ ga-ekwe n'onwe ya ọ bụ ya ga-ekwechitere ndị Anambra niile. Otu ọnụ ha hapụrụ ya emeri Anambra without any struggle. Ọ bụrụ na onye isi ala chọrọ iwere Anambra ọ ga-ewerekwu ya hapụkwa na egwuregwu ọ ga-ewere ya ọwashi ọ ga-ewere ya agwara m na ọ ga-ewere ya nkọ ha ekwekọta onwe ha that day ọwụ for nothing ọ ga-ewere ya. So unu hapụnye ahụ na-akọ enwere ihe mere na ejiri hapụ ụkọchukwu enwe onye tụpụrụ ọnụ ma ọ na-emede election ma exactly. So hapụrụ ya ka elegide anya na Paul Nwosu GYPP maka na votu ya tụkwara m n'anya n'ihi na ụfọdụ ndị tụnyere ya votu iji kwanyere Ifeanyi Ụba ugwu. Ọ dị ka ihe bụkwa ihe kwesịrị ekwesị. O kwesịghị ekwesị maka na Ifeanyi Ụba ọ na-ewute m na ọ fọmụrụ pati hapụ ya gbaba na APC. Ọ na-ewute m amama ihe ndị Igbo na-eji eme ihe a ha na-eme eziokwu niile. Pati fọmụrụ were ego go sponsor me everything ga-ahapụ ya gbaba na APC. O jikwa nweta mmeri o. O jikwa nweta mmeri. So aghọtaghị m eziokwu aghọtaghị m. So votu ha tụrụ ọnụ agbaso votu furu efu maka enwe ebe ọ gara ugbu a enwe ebe ọ gara.
ọka bụ n'ihe ọmụmụ Igbo maka n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM na onye nwụrụ anwụ anwụọla n'ihi na Dr. Lomefo kwuru sị na ọ bụrụ na APC nyere Val ozugbo tiketi n'ọkara ịdịtọkwa ka nwoke na nwaanyị dị na ọ bụkwa na ọkara ịdị ka nwoke na nwoke agbara mbọ kama na ọkara imekarị Nicholas Ụkachukwu enweghị ihe ọ gara eme maka na ekwe ihe awụ ihe akpara akpa even ha kpọtakwa Buhari kpọta ya na Anambra si aba contest other APC as long as enwere nkwa ekwere hapụ nke ahụ ọwụ onye ji NEPA bill so certificate oke Ụkachukwu gadara aga ya afọ na o nwere F9 so nwere ji NEPA bill so certificate onye ị na mgbe o mere barista abụghị na ọnụ ka ị ga-anụ na ọ ga-abụ ihe ọmụmụ Igbo barista abụghị n'ọnụ ya ka ị ga-anụ n'ume ịrọ na agaghị Europe ọ bụ na ọ na-adị Igbo nụ ya n'ọnụ m agaghị Europe gaa n'iru ka nkụpụ mgbarị ma oge adịrọ na-egburu m oge otu ihe doro m anya Barcelona agaghị ebu Champions League oge depụta na anyị gara aga gagodi ihe omefọ na-ekwu na ọ bụla ndị ama ha ezuru onwe ike karịa ịga akụkọ ga-adị iche nke Champions League ihe oge ya ru kịta bụ oge ndị Blue Diamond Logistics ụlọ ọrụ bụ ụlọ ọrụ na-agba Champions League ghọtago ha na Europe ha anaghị agba Division 1 nweghị ihe jikọrọ ha. Division 1 bụ ihe ndị kindergarten n'ebe ụlọ ọrụ Blue Diamond Logistics nọ Champions League ka ha na-agba Europe ebe ọbụla ụwa sọtụrụ ịga n'Europe ị ga-enweta ha na Netherlands Holland ka ha wuchiri kpọmkwem ịghọtago na mba China ụnụ mana ọtụtụ ihe a na-atụbata na Nigeria ọ bụ na mba China ka esi atụbata ya ịga na China ebe ị ga-enweta ha bụ na Yiwu na Guangzhou ịghọtago ebe a ka ị ga-enweta ụlọ ọrụ Blue Diamond Logistics ihe ọbụla gbasara inyere gị aka tụbatara gị ahịa gị n'ala anyị bụ Nigeria na-enweghị nsogbu ọbụla na-enweghị akụkọ umerụ ọnụ anyị gbachiri ihe niile anyị gbachara na ama egwu Bilbao Tottenham akụ anyị nweghị ụdị akụkọ ahụ ịgbachiri ụlọ ọrụ Blue Diamond Logistics dị ka Man U na England ha ebugidegokwa Premier League ike agwụgo ha n'ihi na ihe a bụkwa na ihe ha megoro ha ebugide bukarịa 10 afọ abụọ maka na nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị na-anya Man U bụ ọkanga na ndị kacha bụ iko Premier League otu aka ụlọ ọrụ Blue Diamond Logistics ji bụrụ ọkanga na ndị na-atụbata ya na asị ga ebe ọ bụ n'ụwa sọtụrụ ha na Europe ọtụrụ ha ịghọtago nke abụga na anaghị agba naanị home ha gba home ha gba ewe ịghọtago nsogbu adịghị agaghị enwe akụkọ nke mekwara nke emeghị ihe ọbụla gbasara ịchịkọbara gị akwụkwọ a ga-eji were tụbatara gị ya bụ ahịa nsogbu adịghị enyere onwe gị nsogbu naanị kpọtụrụ ha ha enyere gị aka hazie ya bụ akwụkwọ a ga-eji were tụbatara gị ahịa gị kpọtụrụ ha na 081 41 95 41 88 ọzọkwa 081 41 95 41 88 ọ bụrụ na ume gị ezughị ka sọsọ gị menwuo ya a na-agbakọ aka onye amaghị na-esi agbakọ aka ebu iko onye aka ị ga-esi wee bịa etu a ha jiri gbakọ aka tiere ọkụkọ akị ọ bụghị etu aka Blue Diamond Logistics na-eme Blue Diamond Logistics gbakọ aka atụbatara gị ya bụ ahịa agaghị enwe akụkọ Green Beans FC agaghị enwe akụkọ Mama Ngozi na ndị ya dị ya ghọtago 081 asị gị na nke ikpeazụ ị ga-anụ ụda ya asị gị agaghị agwara m to handsome agba to handsome 081 ọkwa onye gara na-ebu onye na-agaghị ọ na-ebu 081 41 95 41 88 ọzọkwa 081 41 95 41 88 ihe ọbụla gbasara asụsụ enyere onwe gị nsogbu ha ma asụsụ chinko nke ọma asụsụ China ha na-aṅụ ya ka mmiri ịghọtago ihe ahụ ị chọrọ igoro kpọtụrụ ha ha enyere gị aka tapịa ya n'asụsụ China nke ga-abụ na ihe ahụ ị tụrụ n'ahịa bụ ihe a zụtara gị ịghọtago ọ bụkwa naanị nke ahụ ha bụ na n'ụlọ ọrụ na-atụbata ahịa n'ala anyị bụ Nigeria nwere bonded terminal nke ha ụzọ text bonded
tamina ọ na-abata na-ebuchapụrụ gị ozugbo ị na-eburu nke gị. Ihe na-akacha atọ m ụtọ n'ihe a niile bụ na ọ bụrụ na ụjọ na-atụ gị nwere ike izi otu onye ka ọ ga butere gị ọpụta kpọka na ire onwe gị n'ụlọ gị rahụba ụla naanị nye ha adreesị ụlọ gị ebutere gị akụ aka n'ọnụ ụzọ gị imepe ụzọ ebunye gị ya esi ha tankị etu a ka ọ dị ha nwere ike isi n'ụgbọelu maọbụ n'ụgbọ mmiri tụbatara gị ahịa gị. Ha na-arụkwa ọrụ dịka middleman ha na-arụ ọrụ dịka middleman ịghọtago enwe ka o siri gbado gị na ya bụ ụlọ ọrụ nọ na mba China gị na ha na-emekọ ihe kpọtụrụ ha ka ha nọrọ n'etiti ịghọtago na-agbaziri gị maka na ihe a bụkwa n'ụzọ ha garala ọtụtụ afọ. Ihe a bụ ụzọ ha na-agba kwa ụbọchị kwa mgbe ịghọtago enyere onwe gị nsogbu hapụ ụlọ ọrụ Blue Diamond Logistics ka ha nye ya bụ nsogbu ka ha were aka ha na-echere gị ka a ga-esi were tụbatara gị ahịa gị n'ala anyị bụ Naijiria maka na ọ bụghị taa ka ha mewere ya bụ ihe. 081 41 95 41 88 ọzọkwa 081 41 95 41 88 ịbịa na ụlọ ọrụ Blue Diamond Logistics ịhụ ihe gbasara ihu warehouse ha bụ ọpụrụ iche dịka a na-ekele ya bụ ahịa eburu ga warehouse ha si warehouse ha butere gị n'ụlọ gị maọbụ ebe ahụ ị na-azụ ahịa kpọtụrụ ha na 081 41 95 41 88 ọzọkwa 081 41 95 41 88. Ndị niile zụtara anyị ozi ebe anyị na-ekene unu niile Barrister Darlington na Agụmọ anyị na-ekene gị n'oge gị mana anyị mechi ihe omume a m ga-afụ gị off camera ka ị gwa m ihe mere ikwute Man U ị ga-agwa m aka gahiere ụzọ darịrị Barrister aha m bụ Tobechukwu Kasme a na-akpọ m Toha So nwoke mara mma ọkwi aha m bụ Chika Iro ma dịkpọ mmadụ Igbo One Voice of the People megbora gị ọkụkọ ka izuụka ọhụrụ a mara gị mma. Igbo mụrụ m ekene m unu